আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা স্বাগত জানাচ্ছি আজকের ইজি ইংলিশের ক্লাস 56 56 আশা করি সবাই ভালো আছেন। আবারও বলছি, ইংলিশ বুঝতে পারলে সোজা, কঠিন কিছু না। আসলে দিয়ে দিচ্ছি তো, সব কিছু ভোকাবুলারি লাগবে, একটি সিস্টেমের সাথে পরিচিত হতে হবে। এটা অসাধ্য বা দুঃসাধ্য কিছু নয়। সাহস রাখেন, প্র্যাকটিস করেন, দ্যাটস অল। আজকে আমরা পাস্ট টেন্সে ব্যবহার করব ওয়াজ অ্যান্ড ওয়ার। কালকে প্রেজেন্ট টেন্সে ব্যবহার করছি বেশিরভাগ সময়। ওয়াজ অ্যান্ড ওয়ার, ওয়াজ অ্যান্ড ওয়ারের ব্যবহার করব, আর নয়। আমরা ওয়াজ অ্যান্ড ওয়ারের ব্যবহার করব। দেখেন, বলছি অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স, নেগেটিভ সেন্টেন্স, ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স, অ্যান্ড দেন নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স। এগুলো সব সাবজেক্ট, আই, উই, এগুলো সব। সো past tense, simple past tense, কারণ am is are the simple past tense. I was a doctor. I was a player when I was very young. I used to play a lot of cricket. I was a doctor. I was a father. I was a mother. I was a teacher. I was a writer. I was a manager. I was a driver. I was a worker of Adamji Jute Mill in 1956. কথার কথা বলতেছি আর কি। I was a driver. I was a worker. Cousin. He was my cousin. যাই হোক, এটা আমরা আই দিয়ে ব্যবহার করতেছি। I was his cousin. Was I a doctor? Was I a doctor? I was not a doctor. Was I not a doctor? Okay. We সাথে হয়ে যাবে were. We were doctors. We were not doctors. Were we doctors? Interrogative sentence. Were we doctors? Were we not doctors? Okay. You was a doctor. You was a good doctor. আমি যদি কিছু একটা adjective লাগাতে চাই, you was a good doctor. Okay. You was not a doctor. Was you a doctor? Was you not a doctor? এর সাথে adjective যে লাগানো যায়, তারপর আরো অ্যাড করা যায়, সেগুলো পরে। She was a doctor. Karim was a doctor. It was a doctor. That cat to a doctor হয় না, and that cat was very naughty. Naughty. They were doctors. They were doctors. They were not doctors. Were they doctors? Were they not doctors? These people from Bangladesh were doctors. These people from Bangladesh were not doctors. Were these people from Bangladesh doctors? Were these people from Bangladesh not doctors? That man from Vietnam was a good doctor. That man from Vietnam was not a doctor.
interrogative. Was that man from Vietnam a doctor? Was that man from Vietnam not a doctor? Those people from Philippines were very good workers in industry garment sector. Garments অনেক ফিলিপিনো কাজ করে আমার সাথে কাজ করছে. Those people from Philippines were not workers. Not negative. Were those people from Philippines worker in young one group? Were not those people from Philippines worker in young one group? Were not those people from Philippines? Were not those people from Philippines worker of young one group? So, eto hello, where was where? আবার আরেকটা আমরা যদি ভার্ব দিয়ে করি তাহলে say eat. So was where? I was এখন এখানে শুধু করা যাবে continuous. I was eating rice yesterday. Was where? I was not eating rice yesterday. Was I eating rice? Was I not eating rice? We were playing football last evening. We were playing football last evening. We were not playing football last evening. Were we playing football last evening? Were we not playing football last evening? You were playing football last evening. You were playing একটা আইএনজি যোগ করতে হবে এখানে কিন্তু সেটা আমি দিয়ে দেখাচ্ছি না the continuous past continuous tense. We were not playing football last evening. Were we playing football last evening? Were we not playing football last evening? Simple past tense দিলে I played football. I was দিয়ে এটা তো হবে না. I played football last evening. I did আমি ওখানে এর জন্য যাই না. I did not play football last evening. I played football last evening. I did not play football last evening. Did I play football last evening? Did I not play football last evening? আমরা was where এর ব্যবহার বলছি আগে যে দুটো মুছেই দিচ্ছি ওগুলো. I was play হয় না. I played just PLAYED. একটা ED যোগ করতে হবে PLAYED. I played football last evening. আমি গতকালকে ফুটবল খেলেছিলাম. I did not play. দূর সাহায্য নিতে হবে auxiliary verb. আমি ও জটিলে যেতে চাচ্ছি না, আপনি শুধু সেখানে যে I did not play football. যদি সিম্পল past tense করেন I played football last evening. নেগেটিভ করলে I did not play football last evening. Did I play football? বাবা হচ্ছে চ্যালেঞ্জ করতেছে, এখন আমি বলতেছি Did I play football last evening? আমি কি কালকে ফুটবল খেলেছি তুমি দেখছো? তারপরে যদি বলে যে আমি তো ফুটবল খেলেছি, এটা যদি শিওর হয় Did I not play football last evening? আমি কি কালকে ফুটবল খেলি নাই? খেলেছি তো, অবশ্যই খেলেছি, অনেকক্ষণ খেলেছি, এই আর কি জাস্ট. সো we played football. We was-ও নাই, were-ও নাই. হ্যাঁ, কন্টিনিউ হলে হবে we were playing football last evening. আমরা গতকালকে ফুটবল খেলতে ছিলাম, আর আমরা শুধু ফুটবল খেলেছিলাম. We played football last evening. We played football last evening. We were playing football last evening. বুঝতে পারছি? সিম্পল.
এন্ড সিম্পল আমি যতবারই বলি আপনার কাছে অত সিম্পল হয়তো নাও হতে পারে, বাট আপনাকে জেনে নেবেন এটা। হ্যাঁ, আমি আরবি পড়তে জানতাম না, আমি বলতেছি আরবি পড়তে জানতাম মানে ছোটবেলায় কোরআন শরীফ নিচে ভুলে গেছিলাম। পরে আমি নিজে নিজে আরবি পড়া শিখেছি। আসলে চেষ্টার কোনো কিছু অসাধ্য নাই। আমি লিখে লিখে আরবি পড়া, কোরআন শরীফ পড়া শিখেছি। আমি আশ্বস্ত করতেছি, আপনি একটু চর্চা করেন, আপনিও পারবেন, যে কেউ পারবে। এটা কঠিন কিছু না, এটা তো এমন কোনো কঠিন কিছু না। আমি সবসময় একটা উদাহরণ দিই, আরে ওই যে রিক্সা চালায় বা সিএনজি চালায় বা ড্রাইভিং করে, ওতে তো আর পাইলটদের মতন ওরকম বিজ্ঞান জানতে হয় না, সায়েন্স গ্রুপে পড়াশোনা করতে হয় না, অত কিছু প্রশিক্ষণ লাগে না। তো ওরা যদি পারে, আমার অবশ্য ড্রাইভিং লাইসেন্স আছে, আই নো ড্রাইভিং, সো আমি যদি না পারি সেটা ইটস ডিসক্রেডিট। লেখাপড়া শিখে আমার ডিসক্রেডিট। তো আপনারা যারা এই ভিডিও দেখেন, কিছু তো লেখাপড়া জানেন, আই এম শিওর। ম্যাট্রিক, ইন্টারমিডিয়েট ডিগ্রি, MBA, BBA করে বসে আছেন, হয়তো PhDও করছে, MPhilও করছে, বাট একটু বলতে পারেন না, কোনো এটা চর্চা নাই, সেই জন্য বলতে পারেন না। কোনো ডিসক্রেডিট না, আমি কাউকে খাটো করে দেখছি না, এটা কারো দোষ না আপনার। মানে আমি তো আরবি ছোটবেলায় পড়ছি, তারপরেও তো সৌদি আরবে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম ম্যাপ পাবো কোথায়, বললোই না। পরে আমি চিন্তা করলাম যে না, আমার আরবি শেখা উচিত। একদম 1-2 দিন শুধু একটু মাদ্রাসায় গেছি, কিন্তু ওরকম কোঅপারেশন করে রেসপন্সই করলাম না, মুখ বেজার করে বলতে, মানে বিরক্তি বোধ করতেছিল আমি যাওয়াতে আর কি। তো আর যাই না। পরে QRF অবশ্য 6 মাস ক্লাস করছি, ডক্টর মতি, প্রফেসর মতিউর রহমান, ভালো একটু জায়গা, অনেক দূরে হয়ে যায় এখান থেকে, ওই জন্য যাই না। আবার করোনা হয়েছিল, করোনার পরে বন্ধ করছি। আদারওয়াইজ লেখে লেখে এটা কি আছে এখানে, আমি তো বলছি ইন্সপায়ার করার জন্য বলতেছি আপনাকে। এটা 8, 20, 27টা 28টা অক্ষর, জের জবর পেশ, 2 জবর 1 জবর 2 পেশ, এই ওই তার মাত্রা যেগুলো আছে, লাহান আছে, টান দেওয়া, 4 আলিফ 2 আলিফ 3 আলিফ, এই তো, এর বাইরে আর কিছু নাই। পারবেন, এটাও পারবেন, এটা ওর চেয়ে আরো সোজা, আরবির চেয়ে আরো সোজা। সরি। সো ওয়াজ, এটা হবে না, আবারও বলতেছি যে এই ওয়াজ আমি কোনো কিছু ছিলাম বা তারা কোনো কিছু ছিল সেটা বুঝাতে এটা ব্যবহার করা হয়। I was a doctor, she was a doctor, my father was a teacher, my mother was a nurse। আর খেলার বিষয় আসলে, যেগুলো ভার্বের বিষয় আসলে, যে আমরা কি করতেছিলাম, ওটা হলো আমি বা সে বা তারা কি ছিল। They was our neighbor, they were our neighbors, she was our neighbor, she was our teacher, she was from Pakistan, সে পাকিস্তান থেকে এসেছিল, she was from Pakistan, পাকিস্তানের নাগরিক ছিল, she was from America, আমেরিকা থেকে এসেছিল এখানে। We were from Bangladesh, we were very tired, we are very nervous whether we can reach America or not. Okay, so but actionে যখন যাবেন, actionে I was playing or I played football, সেখানে আমি তো was were ব্যবহার শেখাচ্ছি I দিয়া past tense। so I was playing football or I played football, মাত্র was এর ব্যবহার এখানে হচ্ছে না, আমি সেই জন্য বলছি I was playing football yesterday, we were playing football yesterday, we were watching a good video last evening, we were cooking food last night, we were making some toys yesterday, we were making, I was making, they were making, it was making, Karim was making, she was making, plural হয়ে গেলে this boy was making some toys last evening, that boy was making some toys last evening, those boys were making some toys। বেসিক ডিফারেন্সটা কি? এটা হলো, এটা দিয়ে কোনো একটা কিছু বোঝায় যে আমি এইটা ছিলাম, I was or they were।
They were all chemists. They were all chemists. তারা ছিল সবাই ওই ওষুধ বিক্রেতা, chemist. Major. He was a major. They were majors. He was my cousin. They were my cousins. আমার খালাতো ফুফাতো ভাই বোন। Uncle. He was that Mr. Anwar was my uncle. Korim আছে। Korim. So Korim was my uncle. Okay. So he was a boy. He was a girl. She was a girl. এটা ছিল এই যে ভোকাবুলারি পেটের ভিতরে। এখানে তো হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ শব্দ আসতে পারে মানুষের পেটের ভিতরে। সো যখনই ভার্বে যাব, আপেল, এখানে কোনো কিছুর নাম, ডগ, ক্যাট, দ্যাট ওয়াজ এ ডগ, অ্যাক্সিডেন্ট করে মারা গেছে, সো দ্যাট ওয়াজ এ ডগ, দ্যাট ওয়াজ নট এ ক্যাট। দ্যাট ক্যাট ওয়াজ বার্কিং। যাই হোক, তাল গোল পাকায় ফেলতে চাচ্ছি না আর কি। সো দ্যাট was a cat, not a dog, which jumped in front of our car, which he killed last evening. That was not a dog, that was a cat. Okay. These dead rats were killed by Anwar yesterday. These dead rats, এই মৃত ইঁদুরগুলো, these dead rats was killed. একটু জটিলের দিকে আপাতত যেতে চাচ্ছে না। So these people were from Vietnam, বলছি তো, these people. Okay. So get this, that, those people were from Bangladesh. These people were from Bangladesh. That man was from Bangladesh. This man was from Bangladesh. This boy was from Bangladesh. Okay. ভার্বে যদি যাই, that canal, that forest is very thick, dense. That forest was very dense. That forest was very dangerous. There were so many fires, animals. That forest was very thick. That forest was very far away from our house, from our home, from our village. Okay. So that mountain is very high. That mountain is very high. This mountain is not that was where. That mountain was very high. That mountain was not very high. Was that mountain very high? That mountain was very famous. That mountain was not very famous. That mountain was dangerous. That mountain was not dangerous. Was that mountain dangerous? Was not that mountain dangerous? Those apples, সাধারণত আপেল একটা দিয়ে হয় না। Give me, those apples were very tasty, sweet. These apples was bought by my father last evening. These apples were bought by my father last evening. একটা হলে this apple was bought by me last evening. These apples were bought by my father last evening from a super shop when he went there because some guest came to our house. So এগুলো পরে অ্যাড করবেন, আপাতত এত জটিলে যাইতে চাচ্ছি না, যাই না। So banana,
this banana, this THS, this banana is very good, looks very good. This banana was bought by my mother, by my sister, where these bananas were bought from Shodorghat থেকে কেনা হয়েছিল এগুলো বোঝানোর জন্য আর কি জাস্ট সো river, canal, forest, mountain, each এখানে verb. So Karim played. Karim was playing football. Karim was playing. These boys were playing. Wash. I was washing clothes last evening. I was washing clothes last evening. I was not washing clothes last evening. Was I washing clothes last evening? Was I not washing clothes last evening? Affirmative, negative, interrogative sentence. কি দিয়া was, where, এই বিভার বলে এগুলোকে আর কি এই বিভার গুলো দিয়া কারা এই যে সব সাবজেক্ট গুলো এখানে সব দেওয়া আছে ভার্ব দেখেন আপনি চিন্তা করে প্রত্যেকটা দিয়ে পারেন কিনা eat I was eating rice last evening. Okay, so he was eating rice. He was eating biryani while I was eating rice last evening. You were eating rice last evening with us because we invited you. So he was eating rice. He was not eating rice. Was he eating rice? Was he not eating rice? She was eating rice. She was not eating rice. Was she eating rice? Was she not eating rice? Karim was eating rice. Karim was not eating rice. আমরা was এর ব্যবহার করতেছি was Karim not eating rice past tense eat verb ব্যবহার করতেছি eat something কোনো প্রাণী কোনো বস্তু কথার কথা বলতেছি it was eating something কি খাচ্ছে আমি জানি না it was not eating something. Was it eating something? Was it not eating something? So, Karim, cat, that cat, a cat was eating some meat. The cat was not eating some meat. Was the cat eating something? Was not the cat eating something? They were was আর হচ্ছে না প্লুরাল হয়ে গেল they were কি করতেছিল eating food biscuit অথবা meat অথবা rice অথবা something they were eating food they were not eating food were they eating food were they not eating food একটু অদল বদল করতে হয় শব্দগুলোকে আকফাস করতে হয় আর কিছু না কঠিন কিছু না সো দ্যাট বয় ওয়াজ কখনো এটায় চলে যাচ্ছি ওয়াজ চলে যাচ্ছি কখনো ওয়ারে চলে যাচ্ছি those boys were that boy was these boys were those boys were these boys these তো প্লুরাল THES these আর এই দিসটা হলো একটা this boy কাছের একটা boy this pen আর অনেকগুলো হলে this pens
was bought for indirectly. These pens were bought from Sadurghat. Passive, active, passive. Just really যেতে চাচ্ছে না আর কি, যাই হোক। সো এই আর কি, আশা করি কিছু বুঝতে পেরেছেন। সোজা এরপরে এটা এই ওয়াজ ওয়ার তো শুধু পাস্ট টেন্সে, এম ইজ আর তো প্রেজেন্ট টেন্সে, ফিউচারে তো এগুলো হয় না। ফিউচারে হবে শ্যাল উইল বি দিয়ে, আই শ্যাল বি এ ডক্টর ইন ফিউচার, পরবর্তী আকর্ষণে সেটা করাবো। আজকে শুধু এইটা ওয়াজ ওয়ারের ব্যবহার, ওয়াজ ওয়ারের ব্যবহার পাস্ট টেন্সে, এই শিরোনামেই তো এই ভিডিওটা দিব। ঠিক আছে, ওয়াজ ওয়ারের ব্যবহার পাস্ট টেন্সে। বিভাগ, বিভাগ মানে ওয়াজ ওয়ার, এটা বিভাগ, এটার ব্যবহার পাস্ট টেন্সে। সো আজকের মতো এখানেই শেষ করতে চাই। যেখানেই থাকেন ভালো থাকবেন। সহজ সোজা ইংরেজি, কঠিন কিছু না। একটু সিরিয়াস হন, একটু চেষ্টা করেন, পারবেন। আগামী ক্লাসে কি থাকবে? ফিউচার টেন্সে শ্যাল বি উইল বি, শ্যাল বি উইল বির ব্যবহার দেখাবো। এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার তো দেখালাম। যেখানেই থাকেন ভালো থাকবেন। আপনাদের সকলের মুক্তি, সাফল্য, আয়ু, সুখ শান্তি, সুস্থ দীর্ঘ জীবন কামনা করে শেষ করছি।